Hat ein hinnerisch Keppel von 2, 3 Gläsler und is gefallen auf der Nose. So he has a chicken-like head after 2 or 3 glasses of drink. After 2 or 3 glasses of drink, he falls on his nose. Lomer, ois trinken noch einmal. Let's have another drink. Du hast doch nicht kein hinnerisch Keppel. You don't have a chicken-like head. Ois trinken, schreit sie. Let's drink up, she shouts. Schreit sie wie in Fieber. Und gleich wie gießt an ihr Gläsel, geht sie a Supp ois nicht warten dick auf ihm. So she shouts, drink up, as if she's in a fever. And immediately that he pours her glass, she drinks it up without waiting for him. Und die paar Gläsler und von drehen sich über den Stiebel, der fühlt sie a Kopfschwindel. So from these few glasses and from walking around the room, she feels her head spinning a little. Und es befällt sie wieder ein hysterisch Gelächter beim Gedank. And once again a hysterical laughter as if attacks her when she thinks, as sie is jahrelang gewinnt Snur, wird der Sofa reinfallen zu a Moschke Cyrilnik. So when she thinks that for years she had been modest in order in the end to fall into the hands of Moshe Cyrilnik. Sie lacht freilich schallendig, mit a tiefen Sift und mit etwas verteilen sod. She laughs in a happy, resounding way, both with a deep sigh and with as if she has a concealed secret. Morris suppt euch sein halbe Glas und bleibt sitzen mit einer runtergesunkenem Kopf, voll, schwer und ein bisschen eingeschläfert. So Morris drinks half of his glass and he remains sitting with his head bent down, sort of lazy, heavy, and a little bit drowsy. In Kopf egbert ihm schon wieder, als sie hat verbracht mit Männern. In his mind, it bothers him again that she has spent time with men. Sie trinkt und verbeißt a viele nicht, wie ein echter Schickerte. So she drinks and she doesn't take anything to eat, like a real
person who drinks like a drunkard. Und sie lacht klug, zu klug. Die durchgetriebene Stücke, tracht der Morris Cherudik. And she laughs cleverly, almost too cleverly, slyly, craftily, and like a trickster. He thinks despondently. Und feelt ihr Hand sein Hals. And he feels her hand around his neck. Sie setzt sich herab auf sein Knie. She sits down on his knee, wie zu vertreiben sein Melancholia und ihm nicht losen einschlafen. She sits on his knee as if she wants to dispel his melancholy and not to allow him to fall asleep. Moritz zerspielt ihr Wollenjackel, ihr Bluske, und mit aufgerissenen Nusslöcher atmet in sich herein dem Reich von ihr Leib. Morris unbuttons her woolen jacket and her blouse, and with nostrils which are open, he breathes in the scent of her body. Sie wehrt sich nicht, nur guckt auf ihn ungestrengt. Wir sehen, sie stoßen ihm nicht auf ihre abgedeckte Halsknätschen. So she I'm not sure what this sie wehrt sich nicht means, but she looks at him strictly. He is repulsed by the uncovered wrinkles on her neck. Was haben sich früher nicht ausgesehen von ihr Bluske mit den heuchen Kellnern. So these wrinkles weren't visible from under her blouse with the high collar. Gut, ich will sein deiner, tut sie aus ihr wollen gestrickte Jacke. Okay, I'm yours, she says, and she takes off her knitted wool jacket. Und mit der zerspielte Bluske setzt sie sich über auf a Stuhl entgegen ihm. And with her unbuttoned blouse, she sits opposite him on a chair opposite him. Nur sag mir, für was hast du Kalmanen eingerät, als ich bin gewesen dein Liebovnitzer. But tell me, why did you convince Kalman that I was your lover? Du weißt doch, es ist erliegen. You know that it is a lie. Herr, mich auf zu mattern.
zischert Reus und auf seine gelle, schittere Haar beweisen sich große Schweißtropfen. Stop tormenting me, he hisses, and on his yellow, sparse hair, there appear large drops of sweat. Dan Kalman hat vor allem geplankert wie a beaver. Your Kalman wept in front of everybody like a beaver, as du hast ihm unglücklich gemacht, that you made him unhappy. Ihm opgenart, that you deceived him. Hab ich ihm angezeugen. So I showed him. Du darfst mir danken, was ich hab dir geholfen, von ihm potter werden. You need to thank me that I helped you to get rid of him. Du hast gesagt, meine Schwester, als du bist great mit mir gassen haben. You told my sisters that you were prepared to marry me. Und ich weiß, als du willst mit keinem nicht gassen haben. And I know that you don't want to marry anybody. Dir gefällt zu bleiben ein alter Bocher. You would rather remain a bachelor. Nor ich will nicht zustehen, sollst dafke mit mir gassen haben. But I am not suitable for you, a suitable person for you to marry. Du willst, ich soll sein deiner, will ich sein deiner. You want me, and you can have me. Red sie ruhig, trucken, und guckt ihm gleich in die Augen rein. She says calmly, dryly, and she looks him straight in the eye. Aber mit was bin ich sicher, als du wirst noch dem nicht erzählen, mein kranker Mammen, als ich bin sich zugangen mit meinem Mann. But how can I be sure that you afterwards you won't tell my ill mother that I have separated from my husband? Und mit was bin ich sicher, als du wirst nicht onreden dein Chaver Scheike, soll wegwerfen meine Schwester? And how can I be sure that you won't convince your friend Shaika to discard my sister? Du hast doch mich gestrascht. You've threatened me with this. Moritz lacht meise unterweltnik. Was geht nicht auf an nass Stickel Arbeit, bis kennis durchführen auf Trucken. So Morris laughs in the way that a person from the underworld laughs, who has who was geht nicht auf, who doesn't it seems that he doesn't have a proper wet piece of work, that he doesn't have something proper criminal to do, at the same time that he can
get through trucken and dry, perhaps without having something to drink. Was soll onreden scheiken wegwerfen das Weib? Why should he convince Shaika to discard his wife und verschaffen noch mehr Kränkung and to get even more problems? A kranke idene in Bogodelnia. So a sick woman, I think in Bogodelnia, I couldn't find that in any dictionary. I don't know what the word means. Meryl is doch nicht kein Mädel von Gas auf einmal. Meryl is, she's not a street woman. So she hasn't, she's an experienced woman. She has seen what goes on the street. Als sie wird sein mit ihm, wird ständig liegen bei ihrer Füße. If she goes with him, she lies with him, he will always be lying at her feet. Nimmt sie on vor die Ellenbeugen und stuppt sie hinterweilig zu ihr Bett. And he grabs her elbows and he pushes her backwards towards her bed. Meryl wehrt sich nicht, nor ihre Augen blongen ihren Stiebel. Meryl doesn't struggle, but her eyes wander over the room und suchen Hilfe, and they look for a way out, they look for some help. Bis ihr Blick bleibt zugeklebt zum Fenster, until her glance remains fixed on the window. Eder Moritz is allein, is sie gestanden beim Fenster. Before Moritz came in, she was standing at the window. Getracht von Reben und gekuscht die Scheub. She was thinking about the rabbi and she kissed the pane of glass. Ihr fällt ein, als der Polotsker Dayen steht in Dreußen und guckt darauf zu ihr Stiebel und weiß, was da kommt vor. She imagines that the Polotsker Dayan was standing outside and looking up towards her room, and he knows what is taking place there. Rattewe der Polotsker Rov, is sehr ein unglücklicher Jid, und die ganze Stadt verfolgt ihn. Tu etwas für ihn. Save the Polotsker rabbi. He is a very unhappy person, unhappy Jew, and the whole city is against him. Do something for him. Gefinn Menschen, was sollen sich für ihn annehmen. Find people who will be prepared to defend him. Du bist gewinn der Erste, was hat gegen ihn aufgehetzt die Stadt. You were the first person who got the
the town up in arms against him. Ich bin nicht gewesen der Erste und nicht der Einigste. I wasn't the first one and I wasn't the only one. Setzt sich herab auf ihr Bett und sucht mit fieberdicke Finger die Heckler von ihr Kleid. So I wasn't the first and I wasn't the only one, he said as he sat down on her bed and he looked with his feverish fingers for the hooks of her dress. Der Rovdiener hat genug Sonim on mir. Your rabbi has got enough enemies without me. Die Kleikoidisch seinen gegen him. The rabbis are against him. Nor du wirst mir dem Kopf herabschneiden, biskel nacken, ob ich will ihm anrühren. But you can cut my head off at the neck, and before I will do anything for him, I'll touch him. Merrill zet wie hat Lois gemacht ihr Kleidel. Merrill sees that he has loosened her dress. Und sein Kopf hängt über ihr, and his head was hanging over her. Wie ein Feier, wo steht mit alle vier Lappes über den Korben, like an animal who is standing with all four paws over its victim. Bald wird sie Chaya Roa Moschke Zirulnik. Bald wird sie die Chaya Roa Moschke Zirulnik. Sie nehmen fressen Lebendigkeit. So soon this evil animal Moschke Zirulnik will take her and devour her alive. Über ihr Rücken läuft durch a Scheuder. A shudder goes through her back. Wie ihr Rückenbein wird sich verwandelt in a lebendige Schlange, as if her Rückenbein, I just can't think of the word. Her spine had transformed into a living snake. Nor der Scheuder is a zisse, but the shudder is sweet, is a pleasant one, a warmer, a warm one. Schickert ein ihre Glieder, and it intoxicates her limbs. Sie fühlt zu Moritzen bloß Ekel. She feels only revulsion towards Moritz. Bloß Ibel, simply a nausea, und doch will sie, soll sie peinigen, and yet he wants him to torment her. Schänden, vergewaltigen. She wants him to defile her, to rape. Sie warft einen Blick zum Fenster und ihre Lippen bewegen sich. She throws a glance towards the window and her lips move. Wie sie wird misspallel gewesen zum schneiig stillen Tag. Schneiig stillen Tag.
soll opkillen ihre Blüten. And she moved her lips as if she was praying to the snowy, silent day, that it should cool her blood. Soll sie nehmen? Let him take her. Soll sie haben? Let him have her, let him possess her. Nor soll sie im Gott nicht begehren, but she should only not desire him. Ihr Guf is nicht ihrer. Her body doesn't belong to her. Sie ist ein fremder, abgeschnittener Guf, zugeklebt zu ihr Hals. It is a strange body that's cut off and stuck to her throat, her neck. Sie wird überlassen ihr Guf und allein wird sie entläufen. She could leave her body and run away, and laufen zum Rebben, and run away to the rabbi. Und wieder fällt ihr ein, als der Polotske Dayan steht in draußen, and once again, it seems to her that the Polotske Dayan is standing outside. Guckt ruf zu ihr Fenster und weiß, was innerwenig in Stiebel kommt vor. And he's looking up to her window, and he knows what is going on, what is happening in her room. Sie hat dem Rebben geschworen, als sie wird mit Moritzen keinmal nicht hassen haben. She swore to the rabbi that she would never marry Moritz. Und jetzt gibt sie sich ihm op a viele onachasne. And now she surrenders to him even without being married. Wie a Gassenfrau, like a street woman. Nein, euch ihr Leib tor ihm nicht gehören. No, even her body should not belong to him. Hobrachmonis, Moritz, Hobrachmonis, los mich op, glätt sie ihm iberen Ponim. Take pity on me, Moritz, have mercy on me, leave me alone. And she strokes his face. Über die Haar zittert mit alle Eivorim, und von ihren Augen rinnen Tränen. And so she strokes his face, his hair, and she's trembling in all her limbs. And from her eyes, tears are streaming. Ich hab dich nicht lieb. I don't love you. Ich kann nicht sein deiner. I can't be yours. Du hast andere Frauen, a sach schönere von mir. You've got a lot of women who are much prettier than me. Ich bin schon alt. I'm old already. Alt und ausgeloschen. I'm old and extinguished. Verwarft sie dem Kopf und weist ihm die Knätschen von Altkeit auf ihr Hals. And she moves her head, she throws her head back and shows him the wrinkles of age on her neck. Mich hast du nicht lieb, fragt und spritzt mit Schäum von Mehl. So you don't love me, he pants, and he sprays her with
foam from his mouth. Nor du hast lieb dem Genyok, dos Polotska rebel, but you love that religious zealot, the Polotska rabbi. Du liegst in meine arms und du trachtst von ihm. You're lying in my arms and you're thinking of him. Aber ich hab gemeint, male was man erzählt, als du bist sein Liebovnitzer. But nevertheless, I imagined that who cares, who knows, who has been told that you are his lover. It's there as his emes. Now I see that it is true. Sie ist liegen. Guckt sie auf ihn mit Deutschschreck. It's a lie, she says, looking at him, deathly afraid, with deathly fear in die aufgerissene Augen, in her wide open eyes. Sie ist mehr auf immer Rachmanis. I merely feel a pity for him. Ich weiß, als du hast ihm gestrascht mit Schlagen und erzählen sein Weib, als ich bin gewinn sein Geliebter, dem Rebbens Geliebter. I know that you threatened him with beating him, and you told his wife that I was his lover, the rabbi's lover. Und von wannen weißt du, als ich hab geredet mit ihm und mit sein Idener, and how do you know that I spoke to him and I spoke to his wife? Wer hat es dir erzählt? Who told you that? Ich verstehe. Allein hat es dir erzählt. I understand. You yourself, he himself told you. Du triffst sich mit ihm, you meet him. Und euch geht beiden in Leben, als sein Weib soll es nicht wissen, nicht übertrachten. And both of you want to believe that his wife doesn't know anything about it and doesn't suspect. Schreckt sie mit Kiven. Sie soll mehr nicht stellen, kein Widerstand. So he makes her fear intentionally that she should not pose any resistance. Die Rebbetzin schilt mich, der Rov wird mich schilten. The Rebbetzin curses me. The rabbi will curse me. Shepshet Merrill mit vermachte Augen. Merrill whispers with closed eyes. Los sei zeru, dem Rov mit sein Idener. Leave them alone, the rabbi and his wife. They trachten nicht mehr von dir. They're not thinking about you anymore. Sie haben jetzt bildere Zorres. A Kind ist bei sie gestorben. They've got more pressing problems. Their child has passed away. Sie liegt mit vermachten Augen und rührt sich nicht. She is lying with her eyes closed, and she
doesn't move. Wie sie wollte schon heruntergefallen in Abgrund, as if she had already fallen down into the abyss. Es gedauert a lange Rege, bis seine Wärter der Gehen zu ihr vergoldeten Bewusstsein. A long moment, a long moment passes until his words reach her numbed consciousness. Pamelech nimmt sie bewegen mit dem Kopf, öffnen die Augen wie von einem Cholm. Slowly, very slowly, she begins to move her head. She opens her eyes as if from a dream. Und geht ihm a Stoßer weg mit dem ganzen Keuch. And she pushes him away with all her strength. Sie springt herunter vom Bett und trifft ob hinter zerkrustete, zerschäuberte. So she jumps down from the bed and she steps away backwards, unbuttoned and disheveled. Gestorben? Von wann weißt du, als das Kind ist gestorben? He died? How do you know that the child has died? Bei Moritzen hat sich es ausgetracht, gehabt von Schickres. It sobered Moritz up von Zerreißtkeit und kadei sie noch mehr zu erschlagen. And from it to provoke him, and so that she should be more erschlagen, beaten down. Jetzt seht als allein hat sich Keile gemacht. Now he sees that he himself has ruined everything. Sie verspielt auf sich das Gürtel und Kleidel. She buttons up the garter of her dress, the belt of her dress, und macht zurecht auf sich die Bluske, and she straightens the blouse on herself. Von Großkas nimmt sich sein Taiva auslöschen. From sheer anger, his desire begins to diminish. Wie a recherdicke Holowitschke in Wasser, like a smoking ember in water. Und es befällt ihm a kalte Ritziche, and a cold rage comes over him. David, would you like to read? Ja, was? Danke. Wosje hast du sich so erschrocken? Why are you so terrified? Der Rov ist taka dein Dubovnik. Or das Kind is doch von sein Yidna. The rabbi is indeed your lover, but the child is
You know, it is from your wife. From his wife. From his wife, yeah, from his wife. Ist von sein Jidna. Sie, die Jidna seine, hat mir erzählt, als sein Kind ist gestorben. She, his wife, told me that their child is deceased and stuff. Bist wieder gewesen beim Rebben? Have you been at the rabbi's house again? Can sie kaum rausbringen the Wörter? She can barely bring out the words. Hast ihm wieder gestrascht mit Slogan? Did you once again threaten him with, hitting, I guess, punches, I guess. Wenn ich geb auf ihm ein bloß, fährt nicht. When I give him when I just give him one blow, if I were to give him, it's not there. It's not worth it, I guess. I would say No, if I blow on him, I'll blow him over. I think that's what it means. Yeah, I'll blow him over. He won't exist anymore. He'll just disintegrate. Well, he becomes not. Oh yeah, he's not. Yeah, he's not there nicht. Yeah, by just one blow, he does not become anything. Rücksicht Moritz runter von Bett zum Tisch. Moves Moritz out of the bed, I guess, to the table. Zappt on a Glas soda Wasser. He pours a glass of soda water und schwenkt dem ausgebrennten Gürtel. Ausgebrennt, and the gorgle is I guess satiates his burning his throat. Makes it. He drinks something. He rinses. He rinses his parched throat. Parched throat. He rinses his parched throat. Yeah. Ich bin heint rein zu ihm und sag zu ihm azoi. Today I went in to see. Today I was in to see went to him and told him such. I told him this. Heert was men kretsu. Listen, hear what people are saying to you. The AGUNE hat mich geschickt rufen. The AGUNE, I guess the wife, the former wife, sent me to say, rufen, wir gehen beide chasna haben, that we're both going to get married. Auf die Rabbonim pfeifen mir. And we're both going to get married, and we don't care. We're pfeifen auf die Rabbonim. We don't care what the rabbi's saying. Nor mehr willen nicht oben zu tun mit ot dem kalmen Sheps. But we do not want to have anything to do with this Kalman Sheps. It's common. Is eins von die beta. So one of the both oder ear. It's either one of the both, one oder ihr sollt vor allem in die Eugen sagen, as the AGUNE darf nicht get, or it's one. So I guess it's like saying something like it's one of the other, or either you should, or everyone, before everyone, in the Eugen, say that the AGUNE does not need any formal divorce, oder ihr sollt dem Mann ihren, dem Sheps,
Nathan Erzol ihr gleich geben a get. Or otherwise, you should tell her man, her husband, this chef's person, that he is required to give her a get, a divorce. Und geschlagen hast du ihm nicht, and you didn't hit him. Ja, also, and weiter, or if you're Marcia, Yanka, Bill Lanen, or just finish that paragraph. She's mit dir a Komödie. With you, it's a comedy. It's a farce. Lacht mit Verachtung und trinkt noch a Glas Wasser. He laughs with guess with attention, I guess. Contempt. 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 Okay, and drinks contempt for contempt. Yeah, contempt. And drinks still he drinks a glass of water. Nicht ich hab ihm geschlagen und nicht ich hab ihm gestraft mit Schlagen. Neither did I beat him, or neither did I threaten him to hit him. You have him nur opgezogen dem Kapelusch über der Nose. I only pulled down the hat over his face, over his nose. Scheret ihr die Zähne voll mit befriedigter Koma. Grinds, he grinds the teeth full with befriedigter, with, I guess, with happy, joyful revenge. War sein nicht ausgelodener und nicht befriedigter Taiva. His joyful revenge for his not ausgeloden and nicht befriedigter Taiva, with his unjoyful lust or desire. What's a good way to say that off English? I mean, and I think nicht ausgelodener is not unloaded. Yeah. And not satisfied passion. Yeah, not joyful. Yeah, not satisfied. Yeah, passion. Yeah, that's better. Yeah, passion. I like that. Der Kapelusch hat ihm gegeben die Deck zu wie a Nachttob. Der Kapelusch, this hat, covered him like a nightcap, like a little cap you wear at night. Schleppte Yeah, a Nachttop is a chamber pot. Oh, not of course, not a cope. I'm thinking hat. Yeah, taupe. Yeah, chamber pot. It covered him like the chamber pot. Yeah, taupe. Schleppt zurück auf dem Kapelusch und guckt auf mir und sagt gar nicht. He pulls back up the hat and looks at me and says nothing. Nor die Yidna seine Zeste, but rather his wife, you see, sie hat sich auf mir zerschrien. She did, scream at me for this. Oi, hat sie gewaltig wet. How she exclaimed or yelled, like gewaldet. Yelled, yeah. I guess yelled, yeah. Wie schämt ihr sich nicht unlehren, mein Mann? How you are embarrassed, how shameful you are, not to touch my man, my husband. I think aren't you ashamed in that you've? Are you? Yeah, aren't you ashamed for? Are you not ashamed for touching my husband? Thank you. Adat, yeah. Wie schämt ihr nicht unlehren, mein Mann? Touch my husband, yeah. I have to go. Hold on. Yeah, we need to go find the other
Marsha. Yeah, Marcia, I'll have to go find the other. On the new, I need, up let to me the go, let me new go get page. my copy here. I need a new. Let's see now. Where are we? Where is that? Okay, there we go. Going on. You know, I guess I'll finish this paragraph and then. Je schemt ihr sich nicht unseren Rebben. Are you not ashamed touching a rabbi? Katika Fitcha touchy squealed or yelled. By uns is a kind gestorben. By and in our home, a child has died. Mein Efella liegt noch und friert in Mason Stiebel. My little baby is still lying und friert in the morgue, I guess, Mason Stiebel. Friert? Yeah, Friert. cold, frozen. Frozen, free, yeah, gefroren, friert, and cold in the morgue. When ihr wilt schlagen mein Mann, and this time you want to hit my man, my husband. Schreit sie zu mir. She screams to me. Nehmt ihr ausgelassene Zeug und tut mit ihr, was ihr wilt. Take out your I think ausgeloschen is listen, you're debauched. if you're debauched, you're debauched. You're you're debauched. You're good for nothing. So I guess you're animal. I guess you're animal. I guess calling her Bitch. bitch. Yeah, you're into mit ear. Do with her what you. And yeah, just do with her what your woman. Do whatever you want with her. Gay vase as by ear. Hat emitzer ausgezogen die Kopit Kopites, when as the Schlumper is off der eifersüchtig via Platz. Who knows? Gave ace. Who knows? But by her, has somebody pulled out the Kopites, the pulled out his feet. I mean, pulled her feet. I mean, I guess I don't know how to. I think operative are the hoof. The hooves had pulled her hoof. feet, so I mean, like her hooves rather, yeah. But okay, and the schlumper, as this good for nothing is on you off dear if ersichtig jealous like a cat's. Ein ausgelassener Zeug hat sie dich gerufen. A jealous bitch, she called you. Dich gerufen. Leckt Moritz seine Lippen und die Augen schmürken sich bei ihm wie auf der Sohn. And he's I guess licking his lips and his eyes are squinting like he's looking up at the sun. She because she called her because of what what she called her him, yeah. Right. Okay, shall I finish it off the chapter? Okay, Meryl steht mit an herabgelosten Kopf beim Tisch. Meryl is standing with a bowed head at the table. Dort, wo Moritz is gesessen früher, where Moritz
was sitting previously. Die Scher liegt auf der Naaimachine. Git a zitter in moer. The pair of scissors is lying on the sewing machine. There's a shudder in her mind. Nor sie berechnet, als ob sie soll sich ein Wurf tun zu der Naaimachine, wird beweisen, abzuspringen. But she thinks, she calculates that if she will run over to the sewing machine, he would try to jump up. Gibt sie a chap beim Hälsel, die abgetrunkene Flasch Bromfen und noch ein Gicher von a Blitz lässt sie die Flasch herunter mit dem ganzen Keuch auf sein Scherben. So she grabs the neck of the half drunk out bottle of whiskey, and quicker than a flash of lightning, she brought the bottle down with all her strength on his head, on his skull. Zerschmettert Glassticker tun a Knack und Bromfen ausgemischt mit Blut geht a Bluche über Moschke Ziruniks Parzuf. So shards of broken shards of glass make a crack, and brandy mixed with blood pours out over Moshe Cyrulnik's face. Was fällt weg mit a zerspaltenem Kopf, and he collapses with a split open head. Gewalt! Für mein Itziken hab ich dir gewollt geben und für den Reben hab ich dir gegeben. So he, Moshe Cyrulnik shouts out, Gewalt. And for what has happened now, I wanted to give you this. And for the rabbi, I have given this to you. Los Ciarois a wild Geschrei. She emits a wild shriek. Und tut a Lauf über den Stiebel, and she runs across the room. Trapt von a Winkel a Patschela und gibt sich a Wurf zu der Tier. And she runs across the room, grabs from a corner, she grabs her shawl and darts towards the door. A gejommer und gechochel läuft ihr noch auf die Treppe. A wailing and a wheezing follows her on the staircase. Ratavat, help, help. Ratavat him nicht, don't help him. Ratavat him nicht, don't help him, schreit sie mit einer Keuches und läuft heraus in Gas. She shouts, she yells with all her strength, and she runs out into the street.